Hi everyone, welcome to another session from Quantitative Aptitude. In the we cover previous year questions for average part 2 ആണ്. So what I felt in the previous classes was that like average in the previous year questions are relatively easier to solve. So the formula some properties on apply and directly with normal logic also you can solve these kind of problems, but you should be these are easy marking areas, so you should be focusing more on these kind of topics while you solve for the answers in exam. Okay, ini namakku questions like kadakam. So the first question for today is average stipend of summer internship of an institute is rupees 20,000 per month. ഈ ഒരു ഡേറ്റ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട്. റീസെൻ്റ്ലി ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അനൗൺസ്ഡ് an increment of rupees 2,000 per month for all the students. The new average stipend of the students are going to be how much എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So we have already learned a property in concept class for average, that when your average is incremented, or you say when the entire number of students or number of people in the group gets incremented by the same amount, and then your total average is also going to increase by the same amount. Our concept vechittu you don't have to kind of even use your pen, so you can directly tick the first option, which is option A, that is 22,000, which is equal to 20,000 plus rupees 2,000, which is 22,000. Okay, so IPMAT 2020 il ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന question ആണ്. I don't think you require 1 minute to solve this, because നമ്മൾ already property പഠിച്ചതാണ് concept classൽ, that when you are adding the same amount to each and every person, then your average also gets added by the same amount. Our property vechittu directly we can solve this question. That is, your answer is option A. So now let's move on to the next problem. IPMAT 2020 il ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന problem ആണ്. What are the data given? Average presence of employees of a company for yoga sessions in an office. Okay, we have yoga, അതിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. On Monday, Tuesday and Wednesday is 32. Okay, Monday, Tuesday, Wednesday average is 32. Okay, attendance, average attendance. Wednesday, Thursday, Friday and Saturday it is 30. So this is Wednesday, Thursday, Friday, Saturday it is 30. If the average number of employees on all 6 days is 26, then the number of employees who attended the session on Wednesday is equal to what ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So average for Monday to Saturday is equal to 26 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. We are required to find number of employees who attended on Wednesday. This is what we are required to find. Your time starts now. I'll give you 1 minute. And your time ends now. Let's try to solve this problem. Okay, ഇത്രയും ഡേറ്റ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. So let's try to solve this now. So now what is the attendance? If the average is 32, what is the attendance on Monday, Tuesday and Wednesday? The total attendance would be equal to total attendance on Mon, Tuesday and Wednesday is equal to 32 into 3. Alle? Because we have 3 days. Similarly, when on this particular day, which is it is going to be for Wednesday, Thursday, Friday and Saturday it is 30 into 4. And അങ്ങനെ പറയുമ്പം let's try to add it up. Let's move on to the next slide. അതായത് what data we know right now is Monday plus Tuesday plus Wednesday, and all these weeks here represents the number of employees who are attending. Okay, this is equal to 32
into 3, right? And we have Wednesday plus Thursday plus Friday plus Saturday is equal to 30 into 4. Now let's add 1 and 2. Adding 1 and 2, this gives 2 times, right, Monday, Tuesday and Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, right? So we have Monday to Saturday plus an extra Wednesday is equal to 32 into 3 plus 30 into 4. Now we know that the sum of total number of employees who attended during the entire period from Monday to Saturday is in the average 26 ആണ് നമുക്കറിയാം. We know the average is 26, which means what? Total will be equal to, total number of employees who have attended will be equal to 26 into number of days. That is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, which is 6. So 26 into 6. So this is 26 into 6. So now we just have to solve for Wednesday. So Wednesday number of people who attended on Wednesday is equal to 32 multiplied with 3 plus 30 multiplied with 4 minus 26 multiplied with 6, and this is equal to 96 plus 120 minus 156. So this is equal to 216 minus, this is 156, so that is equal to 60, and your correct answer is option C, which is 60, right? So approach clear alle, how did we solve this particular problem ennallathu? Initially we are given with these data. Our data ennu nammal endu kandupidichu, averages aanu thanirikkunnathu. Average therumbo namukku eppozhum we can get the sum of all those numbers, adayathu sum of endano question kanandirikkunnathu, we can get that. Using that and also the total average which was given, we solved for the total employees who attended the session on Wednesday, and that came out to be as 60. Clear alle, how did we approach this problem step by step? So we only use the single formula, that the average in the formula endana, average is equal to total, the whole divided by number, the total number of people. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ല, ഇവിടെ ടോട്ടൽ പീപ്പിൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ആണ് ആവറേജിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്. സോ യൂസിങ് ദാറ്റ് വി ഡിഡ് സോൾവ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, so let's move on to the next problem. IPMAT 2020 ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ലെറ്റ്സ് റീഡ് ഔട്ട് ദ പ്രോബ്ലം. ദ ആവറേജ് spending of Lata Mangeshkar for the part of week from Monday to Saturday is rupees 4200. Okay, Monday to Saturday, I think this is something similar to the previous problem, rupees 4200. She spent rupees 1200 on Monday and rupees 1500 on Wednesday, on Sunday, sorry. So spending on Monday alone is rupees 1200, and spending, this is average, okay, and spending on Sunday is 1500. Question is the average spending for the part of week from Tuesday to Sunday. So average for Tuesday to Sunday ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So that is going to be equal to sum of spending from Tuesday to Sunday, the whole divided by how many days are there. So Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, there are 6 days. So ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. So how do we find this particular sum of spending from Tuesday to Sunday? In order to find this, we are given with these data. Now I'll give you 1 minute time and you can solve the problem, and your time starts now. IPMAT 2020 ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ഓക്കെ,
and your time ends now. So how do we find the sum of spending from Tuesday to Sunday? That kandupidicha namukku idu directly solve cheyam. So from Tuesday to Sunday, from Monday to Saturday, we know that the total average is 4,200. Average 4,200 ആണെങ്കിൽ total എത്ര ആയിരിക്കും? Total spending from Monday to Saturday is equal to, there are 6 days, right? 6 into 4,200. This is equal to 25,200 rupees. Ini we can exclude Monday because നമ്മുടെ ഈ സെറ്റിൽ Monday ഇല്ല. So we know the spending on Monday is 1,200 and we know the spending on Sunday is 1,500. To make this 25,200 into the spending from Tuesday to Sunday, what we can do is that we can reduce this total spending from Tuesday to Sunday will be equal to 25,200 minus the spending on Monday, that is 1,200 plus the spending on Sunday, right? The whole divided by 6. So this is your average formula. So right now just add these up and you will get the total spending. Total spending etrana? This is equal to 2,500 24,000 25,500, right? So this becomes 2,400. Yeah, this is equal to 25,500. Now average etrana? 25,500 ne ivada substitute cheyam. So that will be equal to 25,500 by 6, which is equal to 4,250. So your answer is option C, rupees 4,250. So എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്തതെന്ന് ക്ലിയർ അല്ലേ? നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സെയിം പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ ആവറേജിൻ്റെ ഫോർമുല മാത്രമാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. From the average we find the sum of total amounts, and from the sum of total amounts we exclude Monday and include Sunday to get the total amount of spending from Tuesday to Sunday. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ average directly by using the average formula നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. So that's the whole concept in crux. Okay, IPMAT 2020 ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന problem ആണ്. So let's move on to the next problem now. I think this is the last problem for today. I'll give you 1 minute time to read through it. The average of 5 distinct integers is 110 and the smallest number among them is 100. The maximum possible value of the largest integer is. It's a bit tricky question, but anyways I'll give you 1 minute. This was asked in IPMAT 2019. Your time starts now. And your time ends now. Okay, so question എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? The average of 5 distinct integers. Distinct ആണെന്ന് question തന്നിട്ടുണ്ട്. So average is equal to 110 means what? Sum of numbers is equal to 110 into 5 because there are 5 numbers, alle? So 110 into 5 is equal to 550, right? ഇനി എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? The smallest number among them is 100 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. So there are 5 digit numbers അല്ലേ? So let those numbers be a, b, c, d and d, and we already know the value e, which is what? 100. Or let us assume in a different way. We know the smallest number is 100 and let's assume the other numbers as a plus b plus c plus d is equal to 550. Okay,
അതായത് നമുക്ക് അറിയാത്ത 4 നമ്പേഴ്സ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്ത്. ആൻഡ് വി ഓൾസോ നോ വാട്ട് ദ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ എമംഗ് ദം ഇസ് 100 എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ട്ലി. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ഈസ് ഗിവൺ, ദ സ്മോളസ്റ്റ് എമംഗ് ദം ഇസ് 100 ആൻഡ് വി ആർ റിക്വയർഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ മാക്സിമം പോസിബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ. സോ ഇതിലെ ലാർജസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ എ ബി സി ആൻഡ് ഡിയിലെ ലാർജസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So in order to do that, let's assume something. Let us assume that D is largest among this, and this follows this criteria: A less than, B less than, C less than D. You can assume yeah. And so we are required to find the value of D, where D is your largest number. Okay. So in that case, A plus B plus C plus D is equal to 550 minus 100, which is equal to 450. D is equal to 450 minus A plus B plus C. So D കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് 450 നിന്ന് എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ബട്ട് വി ഡോണ്ട് നോ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് സി. ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഡയറക്ട്ലി ദ വാല്യൂ ഫോർ ഡി. ദ മാക്സിമം പോസിബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ഡി ആണ് ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് മാക്സിമം പോസിബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ആണ് ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ഹൗ ഷുഡ് ദിസ് വാല്യൂ, അതായത് ഇത് ഡി മാക്സിമം ആവണമെങ്കിൽ എ ബി ആൻഡ് സി ഷുഡ് ബി മിനിമം അല്ലേ? അപ്പോഴല്ലേ ഡി മാക്സിമം ആവുക. ബിക്കോസ് 450 മൈനസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ആണ് ഡി. ഡി ഈസ് മാക്സിമം വെൻ എ കൊമ ബി കൊമ സി ആർ മിനിമം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൺസിഡറിങ് 100 ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ, വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് സി? ദോസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി 450 minus 101 plus 102 plus 103. കാരണം എന്താണ്? എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ആർ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ 100 ഈസ് യുവർ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ. In that case, in order to satisfy this criteria that D to be maximum and A, B and C should be minimum, ഇതെല്ലാം 3 കൺസ്ട്രെയിൻറ്റും കൂടെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മിനിമം വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് സി ആർ 101, 102 and 103. So this is equal to I think this is equal to 306, right? This is equal to 450 minus 306, which is equal to 144. And your answer is that the maximum possible value of the largest integer is going to be 144. A bit tricky and but interesting question aanalle. Okay, so this is how we solve these kind of problems. Okay, so again നമ്മൾ എന്താണ് ആവറേജിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോർമുല മാത്രമേ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം ലോജിക്സ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദാറ്റ് വി കൺക്ലൂഡ് ദ previous year question paper discussion for averages. So we'll meet in the next session. Bye.